Hi Leute, willkommen zu einer weiteren Folge von Let's Play Batman The Telltale Series Episode 3. Wir haben im Gotham-Feed wieder was Neues, aber mal gucken, wenn das wieder alles Englisch ist. Nein, diesmal hat man es tatsächlich geschafft, das zu übersetzen. Ein Wunder. Zu viel für Batman! Sondern hat das GCPD in einem Anschlagsversuch gegen Bürgermeister Habe angegriffen, nachdem dessen Wagen in der vergangenen Nacht von Mitgliedern der Kinder von Arkham von der Straße abgebracht worden war. Ein Zeuge gab an, dass Dent einen der Kinder von Arkham einen tödlichen Schlag versetzt hat, doch die Polizei weigerte sich, diese Schilderung zu bestätigen. Zeugen zufolge soll Batman am Tatort erschienen sein, aber erst nachdem der Täter in der Dunkelheit geflüchtet war. Die Polizei wollte sich nicht zu einer möglichen Zusammenarbeit zwischen ihnen und dem maskierten Rächer äußern. Batman hat sich in einer kurzen Zeit hier in Gotham für Gerechtigkeit eingesetzt, doch dieser jüngste Angriff hat die Bürger beunruhigt. Wenn es Batman nicht möglich ist, das Oberhaupt der Stadt zu beschützen, kann er dann die Öffentlichkeit vor den Taten der Kinder von Arkham schützen? Batman und Catwoman, Freunde oder Feinde? Während weiten Einzelheiten zum bürgermeisterlichen Rededuell veröffentlicht werden, kam mir eine davon ganz besonders seltsam vor. Batman fand sich am Tatort, doch dasselbe geht auch für eine mysteriöse Catwoman. Die Diebin, die kürzlich in das Rathaus eingebrochen ist. Die beiden wurden dabei erwischt, wie sie sich nach dem Einbruch auf dem Rathaus bekämpften, und doch schienen sie bei dem Rededuell zusammenzuarbeiten. Sind sie Partner oder Feinde? Batman war den Bürgern von Gotham ein Hoffnungsträger, doch diese jüngste Entwicklung scheint zu zeigen, dass die Fledermaus ein größerer Heuchler ist, als man uns zu glauben scheint oder glauben lässt. Als man uns hat glauben lassen. Batman ging sogar so weit, eine katzenhafte Gefährtin zu retten, nachdem Mitglieder der Kinder von Arkham sie in die Enge getrieben hatten. Es muss sich lohnen, mit Batman befreundet zu sein. Vielleicht hätte Bürgermeister Harvey Dent eine Spende an Batman leisten müssen, um seine eigene Sicherheit zu garantieren. Mysteriöse Mischung im Lagerhaus in Gotham gefunden. Die forensische Abteilung des GCPD hat ihre Funde aus dem Lagerhaus in Gotham East End veröffentlicht, wo mehrere durchsuchte Frachtcontainer, Überbleibsel einer gewaltigen Explosion und mehrere Leichen sowohl von den Angreifern als auch von Polizeibeamten aufgefunden wurden. Die führende Theorie eines Forensikers ist, dass sich bei der chemischen Fund in Lager 133 um eine ähnliche Droge handelt wie die, die auch bei der bürgermeisterlichen Rededuell eingesetzt wurde. Die Untersuchungen des bürgermeisterlichen Rededuells laufen noch, somit ist es noch zu früh, um eine Verbindung zwischen den beiden Tatorten herzustellen, sagte ein Sprecher der Abteilung. Die Herkunft der Mischung bleibt weiterhin unbekannt, doch aktuelle Versandsprotokolle des Lagerhauses weisen darauf hin, dass die Chemikalie von Ace Chemicals in Gotham City hergestellt worden sein könnte. Frust und Erleichterung infolge der Bürgermeisterwahl. Nachdem Harvey Dent infolge seiner Bemühungen um die Position, die nun ohne Gegenkandidaten stattfindet, in das Amt des Bürgermeisters von Gotham gewählt wurde, haben viele Einwohner der Stadt sowohl ihre Unterstützung als auch ihre Bedenken über den neuen Bürgermeister zum Ausdruck gebracht. Ein Bürger von Gotham verlieh seine Erleichterung über die Ernennung Dents Ausdruck. Stellen Sie sich vor, Gotham wäre unter der Fuchtel von Hill geblieben. Er war das Krebsgeschwür dieser Stadt. Ich bin froh, dass er weg ist. Harvey Dent kann unsere Stadt tatsächlich dorthin bringen, wo sie es verdient hat zu sein. Es ist nicht fair, antwortet ein ehemaliger Anhänger Hamilton Hills. Was für eine Stadt sind wir, wenn wir dazu bereit sind, jeden, der auch nur einen Puls hat, zu wählen? Es gab nicht mal eine Alternative. Wir wissen nicht, wie viele Leute überhaupt tatsächlich für Dent gestimmt haben. Nicht, dass es letztendlich eine Rolle gespielt hätte. Dents Umfragewerte lagen nach dem bürgermeisterlichen Regel deutlich über 70%. Forderungen nach Bruce Waynes Rücktritt. Die Bürger von Gotham haben infolge der jüngsten Anschuldigungen, die gegen den verstorbenen Thomas Wayne in Bezug auf dessen Verbindung zum Mafia-Boss Carmine Falcone und den ehemaligen Bürgermeister Hill vorgebracht wurden, angefangen, Bruce Waynes Rücktritt als Geschäftsführer von Wayne Enterprise zu fordern. Obwohl Bruce Waynes Taten stets zugunsten von Gotham und ihre Bürger waren, haben die jüngsten Beweise gegen ihren Vater nur Argwohn gegen Mr. Wayne und sein Unternehmen als solches erregt. Weder Mr. Wayne noch seine Sprecher haben sich bisher in einer Stellungnahme dazu geäußert, aber sollte nicht gegen ihn vorgegangen werden, werden weiterhin Forderungen in der Stadt Gotham nach einem neuen Gesicht in der Spitze von Wayne Enterprise laut werden. Okay, haben wir das auch. Dann machen wir mal weiter mit unserem Hauptbildschirm. Bring up a searchable network of all possible electronic traffic related to Wayne Enterprises. If the children of Arkham are in our system, all of this is potentially accessible. All of this? Lucius was very thorough. It means that they could have eyes and ears into almost everything in Gotham. Just like Batman. They had access to the GCPD, we know that. The real question is, what else they'd be interested in. Filter for possible targets based on known Children of Arkham activity. Was haben wir da links? Arkham Asylum? Patients committed to Arkham going back 20 years. A rather extensive list. With my father's signature as the transferring doctor. Security footage.
These date back decades. Alfred, the video at the debate. It's real. This is how they found their evidence. Something Hill did gave them access. At least now I know the truth. Okay, was haben wir noch? Das Rathaus. Nein, ich habe irgendwas gedrückt, verdammt. City Hall. Record of Gotham mayors. Hill had been in office for so long, it's hard to remember a time when he wasn't mayor. Look at this. Theodore Cobblepot. Deceased 2 weeks before the election. Okay, zuhören gibt's immer noch. Was haben wir hier? Aufzeichnung ansehen, Gerichtsgebäude. Zuhören. Zuhören. Es gibt nur 2 Sachen, wo wir zuhören können. Dann schauen wir uns hier nochmal kurz die Aufzeichnung an zum Gotham Gerichtsgebäude. Courthouse. All public records pass through this place. Now look at this. Oswald's public record. None of this is right. His whole criminal history doesn't exist as far as the rest of the world is concerned. This must be what the board saw. Not a blemish in sight. Okay, jetzt können wir noch 2 Sachen zuhören. Machen wir erstmal das GCPD. I wonder if they've cleared out all the Wayne tech. This is ridiculous, Gordon. Do you know how much all this equipment costs? We don't have the budget to replace it all. It's a risk we've got to take, Commissioner. If the children of Arkham can hack into our systems, we're completely ineffective. And you think going into situations completely blind is any better? Considering the alternative, yes. Sounds like they've got the situation under control. Good. One less problem to deal with. I've seen enough. I have to go warn Harvey. Keep an eye on this, Alfred, and have Lucius look into it as well. We need to find a way to lock them out. Very good, sir. Okay, machen wir ab hier nochmal weiter. Ich habe nämlich gerade eben festgestellt, dass ich leider gemutet war. Vielleicht werde ich das ein klein wenig nachsynchronisieren, eben den Stück mit dem Board da. Es tut mir sehr leid, ich habe diese Szene hier schon mal gespielt, aber naja, ist nur das Kurzgespräch jetzt. Yes, that's right. Es kommt davon, wenn man sich immer mutet, wenn man husten muss oder was trinken will und dann vergisst, dass man sich gemutet hat. Das ist toll. Harvey? Back here, Bruce. Take a seat, I'll be right out. Ich werde aber dieselbe Entscheidung treffen wie vorhin, wenn ich mich daran erinnere, was ich genommen habe. Meine Rede war übrigens toll. I never got a chance to congratulate you. It was quite the acceptance speech. Oh, yeah, thanks. I know you weren't thrilled about me getting back out there so soon. So I'm glad I didn't listen to you. Well, it's as good as it's gonna get. You know, Bruce, I've been looking forward to this my entire career. The day Harvey Dent takes his official portrait as mayor of Gotham. And he looks like this. Nicht schön, aber erträglich, wenn der Charakter dahinter stimmt. Da haben wir ja bereits drüber Glad you geredet. survived the trip up here, Bruce. You want to tell me what's going on? Ja, Wayne Tech. I didn't keep you waiting that long, did I? I just found out Wayne Tech is compromised. The children of Arkham are using it to track the GCPD. You could be next. But Wayne Tech is everywhere. If they can hack into it... That's why they have to be stopped. Leave it to me. Thank you, Bruce. Damn it! Those children of Arkham jumped me. God, it's only getting worse. It's out of control. I can't stop it. I heard Batman showed up to help. Yeah, too late. Harvey Dent does everything by the book, to the letter of the law. But that isn't working. Sure it is. He's turning things around. Barely.
Slowly. I'd like to see you do better. Watch me. Now are you gonna fix this mess? Simple. Easy. Habe. Curfews after dark. Checkpoints at every... You're doing fine, Harv. Don't... None of us are doing fine. Das ist Two-Face. Die gespaltene Persönlichkeit. Sie kommt Sorry. durch. Sorry about that, Bruce. I guess I got a little lost there. I'm probably not getting enough sleep these days. Did you really mean all that? What you said? Mr. Dent? The photographer's ready for you. Thank you, Deborah. I'll be right out. Please, Bruce. Don't tell anyone about this. Wir versuchen's. If anyone finds out or thinks I'm not fit to be mayor, it's all over. Everything I've worked for. Your secret's safe with me, Harvey. Thanks, Bruce. I owe you. Again. Again and again. See you around, Bruce. Danke, Harv. Sollte ich das sagen? Okay, und bis hierhin war ich. An Als ich interview with the Children of Arkham's leader. Wonder how Vicky managed to score that. Das ist eine sehr gute Frage, weil der Typ ist ja angeblich nicht mal in Gotham gewesen zuletzt. Und jetzt stellt er sich einfach in einem Interview? Das kann ich mir nicht vorstellen. Have you seen today's copy of the Gazette? It just arrived a moment ago. It seems Miss Vale has been talking to some very interesting people. People the Batman would like to find. Do you think she would be willing to help you? She may be the only lead we have on the Children of Arkham's leader. Perhaps she could be persuaded to reveal her source. Last time we talked, I gave her a pretty valuable tip. Sergeant Montoya's name. Though after this interview, I'm sure the police will become suspicious of all of Miss Vale's sources. And if they find out you leaked Montoya's name... True. We need to be careful. I can't afford to waste time with Vicky. Let's offer her a chat with Batman. Good idea, sir. Can you scramble the line? Right away. Mir kommt es halt nicht so vor, als wenn I ich hier saw your wirklich story in the Gazette this morning. I want to talk. Entscheidungsmöglichkeiten habe. Who is this? Hello? A friend of Gotham. Yeah, just a concerned citizen wishing to remain anonymous. Or do I now have Batman for a friend? If you stand for Gotham, then yes. I've been meaning to thank you. What you did at the debate. I'm not sure I would have made it out of there otherwise. I'd say I owe you one. Meet me at sundown. Cobblepot Park. Deal. Ist das das Finale dieses Kapitels? Strange place to meet. Wasn't sure you were gonna show. Gotta admit, part of me thought it was a prank call. Nothing is ever this easy, especially not when you're a reporter. There are safer options out there. Why here? Seemed topical. So, Batman. I'll skip the obvious question. The Children of Arkham seem to be your latest target. We all know their methods are extreme, but what about their message? Their leader claims that Gotham's elite have been abusing their power, often at the expense of ordinary citizens. For the record, do you think there's any validity to what they're saying? In your opinion? I don't want this conversation recorded. I thought we were here for an interview. Turn it off. Fine. Their message is picking up traction, especially since the interview. I need to know everything they told you. Does no one read anymore? It was a lot of posturing and grandiose monologuing, really.
We're going to purge the city of corruption, sort of thing. Not great from an investigative standpoint, but the public will eat it up. Part of the job, you know? If that's the only reason you called me, you should really just read it yourself. They aren't trying to hide their motivations. It's all out there. Clear as day. Gotham needs to know how dangerous the children of Arkham really are. You are hiding the truth. Huh. My editor says the physical copies are practically sold out. I'd say the truth is getting out there. It just may not be the side you like. But that's why I'm here. To get the other half I'm missing. Where did you meet? How did they contact you? Yeah, okay, I'm gonna stop you right there. I'm not selling out a source. Not even for Batman. The circumstances of that meeting are confidential. Just like this one. I'm sure you wouldn't want me telling everyone how to get a hold of you. You're putting the safety of everyone in Gotham at risk. Well, if you really care about the safety of Gotham, why aren't you looking at Bruce Wayne? I still want to believe he's a good guy too, but with the information that surfaced, everyone's angry. Everyone wants him to answer for what his family did. Everyone, except for you. Why haven't you gone after him yet? No way he just slipped under your radar. But so far, no action from you against him. I'm not protecting Bruce Wayne. Maybe not. But in this case, doing nothing sure sends a strong statement. Don't think people haven't noticed. I don't know if you have some connection with him. Maybe there's more to this story than I realize. But you can't ignore the facts. Whether he intended to or not, his family has been stealing from innocent people for years. So, what are you gonna do about it? What is Batman doing to protect them from Bruce Wayne? The people want to know. Believe me, I'll make sure Bruce Wayne's debt is repaid. Gotham will be glad to hear it. Thank you. Good luck with the children of Arkham. I'll be sure your message gets out. We are not done. We had a deal. You're right. You upheld your end. God, I could lose my job for this, but... Here. This is where we met for the interview. Just please, don't tell anyone I gave this to you. Skytrain Depot. Na dann. Skytrain Depot 20:55 Uhr. Wäre schön doof, wenn er sich hier immer noch aufhält. Quiet. It's empty. No sign of the children of Arkham? They may not have gone far. They should be there. Not for the moment. Means I have time to see what they've been up to. Just be careful. We don't want any surprises. I'll continue monitoring the drone feeds from here. Thanks. Go and have a look around. Vielleicht haben sie das auch getan, um uns aus dem Versteck zu locken. Weil sie wussten, dass wir die Quelle von Vicky nachgehen werden. Likely the work of the children of Arkham. I'm gonna look around, see what they've been up to. Okay, warum starten wir so am Ende von einem Gang? Als wenn das eine Falle wäre. Als wenn sie wollen, dass wir da hingehen. Was sind das für Kabel, die hier hochführen? Sollte ich mir erst die Karte ansehen? They've been referencing the map. Whatever they're building must hinge on it somehow. Okay, wir haben den Timer und Timer-Teile. A detonation device, but it's disabled. They must have intended to hook it up to something. The timer is set for 27 minutes and 13 seconds. From now? The numbers aren't moving. Doesn't seem to be counting down yet. Warum diese Zahl? Hat das was zu bedeuten?
2713 kann es nicht sein. 27.13. kann es auch nicht sein. Also ein Datum oder sonst irgendwas ist es eigentlich nicht. Was ist es dann? This depot is pretty centrally located. This is how they were timing their route. Alfred, what stations are within a 27-minute train ride from this depot? Looking into the transportation database now. Sir, there's just one. Mercy Street Station. It's one of the busiest places in the city. Thousands of people go in and out every hour. Okay. Also nicht viel Zeit. He's been dead for a while from the looks of it. Hat One of the dieses children of Giftkram am Arkham. Arm. Loyalty doesn't get you much with these people, does it? Seems strange. There's something else. Ja, und zwar das. This man's veins. They look like Montoya's veins after she was drugged, only they're so much worse. The same drug from the debate. I feared we hadn't seen the last of it. There's no puncture mark here. No entry point for an injection. So, how did it get in his body? Über die Luft. Hat das was mit Batman Begins zu tun, so ähnlich? Über die Bahnstrecken wird quasi eine Gasbombe an den beliebtesten Ort gebracht, dort gezündet und alle werden wahnsinnig? He was shot dead center. Twice. Executed. It outlived his usefulness, I suppose. Wenn ja, dann sollten wir uns beeilen. I need to know what they're going to do with the drug. Exactly how they're planning on releasing it. Verdammt! Ja, über die Luft oder nicht? Habe ich irgendwas noch nicht gesehen. These barrels match the shrapnel that I found at the docks. Okay, sie wollen die Fässer mit den Chemikalien dahin bringen, oder nicht? Mercy Street. But how are they planning to release it? Hä? Ein Hinweis fehlt uns noch. Diese hier. Someone's been practicing chemistry. This solvent increases dermal permeability. Looks like they ran out of the absorbing agent. Something spilled here. This is the drug they've been using. Refined. It's the same as the one given to Montoya and Harvey. Okay, was haben wir jetzt? Absorptionswirkstoff ist leer und deshalb ist es bei ihm so schlimm oder so? They're manufacturing the drug so that it can be absorbed through the skin. Ah, okay. Also doch nicht per Luft. This train car has been modified. How do you mean? Ja, das war doch klar, sind die Chemikalien Clearly so the dahin holding bringen. tank. It's empty. For now. Looks like some kind of sprinkler system. Ach du Doubtful Scheiße. they're planning to put out fires. The train car is their delivery system. Maximum coverage. Alles klar, dann verbinden wir dich mit dem Wirkstoff. This doesn't add up. Wieso nicht? Sie transportieren den Scheiß mit dem... Ach. Okay, dann bringen sie mit dem Tank, fahren sie zur Mercy Central The Train. modified train car is going to be sent to Mercy Street Station. Mit diesem Zeug an Bord. Traces of both chemicals here. The drug is being modified here. They're changing it. The drug. The children of Arkham must have found a way to weaponize it.
With a drug that can absorb into skin, it will affect hundreds of people at once. They're loading the modified drug into the tanks on the train cars, dispersing it through the sprinklers. The timers are set to go off just as it rolls in over the crowds. We aren't prepared to contain something of that scale. Releasing a drug like that in so populated an area would be devastating. They could infect the entire city if they had enough. Good thing you reduced their supply at the construction site. Thankfully, there wasn't enough of the chemical to mix with the rest of the stockpile of drugs. There's a train coming. Take cover. Nicht persönlich. Wer bist du? If I'd known you were gonna make me lug this thing myself, I would have worn more comfortable shoes. Just add it to the list of your Was? mistakes. Must be why you didn't come through on your last assignment. Was? We're down to our last few barrels since Batman screwed up the transfer. We'll have to make do, I guess. Okay, you two, get these mixed, loaded onto the train. This way. Their leader is here, with Catwoman. Catwoman? She's got more of that absorbing agent. She must have a good reason for being there. Ich weiß es nicht. Doesn't sound like she's too happy to be here. She might need your help. We're Womit done here, sollten sie right? Not yet. Beziehung haben? No. There's no part 2 of this. I got what you wanted. I'm done. You might as well come out, Batman. I know you're here. No way. I did not bring him here. I honored our deal. Oh, I know you did. But now, you're a loose end. Surrender. Unless you'd like to see firsthand what a critical dose looks like. She joined poor